This is a voiceless consonant sound, and you can hear it at the beginning of the word sun, at the middle of the word lesson, and at the end of the word house. So the sound is s, sa, sa sound. Now let's practice together. Okay. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, sun. Sa, sa, sun. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, sit. Sa, sa, sit. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, see. Sa, sa, see. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, school. Sa, sa, school. Nice. So the sound is sa. এতক্ষণ আমরা যে শব্দগুলো দেখলাম, এই শব্দগুলোর শুরুতে সা সাউন্ডটা আমরা খুঁজে পাই। এখন আমরা কিছু শব্দ প্র্যাকটিস করব যে শব্দগুলোর মাঝখানে at the middle of the word we can get the sound sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, lesson. Sa, sa, lesson. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, messy. Sa, sa, messy. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, listen. Sa, sa, lesson. মাশাআল্লাহ। এখন আমরা কিছু শব্দ দেখব যে শব্দগুলোর শেষে at the end of the word we can get this sound sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, glass. Sa, sa, glass. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, class. Sa, sa, class. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, dress. Sa, 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 dress. মাশাআল্লাহ। So এই শব্দগুলোর শেষে আমরা সা সাউন্ডটা খুঁজে পাই।